tunajua Mungu atatenda mambo mema. Tutasoma neno la Mungu in the book of Isaiah chapter number 44. We read from verse 1 to 5. Isaiah 44 from verse 1 to 5. Inasema, nasoma kwa Kiswahili: lakini sikiliza, Yakobo mtumishi wangu, na Israeli niliye kuchagua. Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, naye yeye atakusaidia, asema hivi: usiogope, Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliye kuchagua. Mstari wa 3. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Mmoja atasema, mimi ni wa Bwana, na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo, na mwingine ataandika juu ya mkono wake kwa jina la kwa Bwana na kujiita kwa jina la Israeli. Amen. Tunaweza keti chini. Ujumbe wetu wa leo ni ya kwamba things are changing for better in our lives. Mambo inabadilika kwa wema katika maisha yetu. Wakati Mungu alikuwa anaongea na Israelite, na anaongea leo na sisi, jambo moja Mungu alitaka ama anataka tujue sisi, juu sasa anaongea na sisi. Anataka tujue ya kwamba sisi ni wake. We belong to God. That is number 1. Na Mungu huwa hataki usahau ya kwamba wewe ni wake. You belong to God. Kama wewe ni wa Mungu, wakati Mungu alikuwa anaongea na Jacob, alikuwa anamuonyesha vile yeye ako kwake. Alikuwa anamuonyesha ahadi zake kwake, na alikuwa anamuonyesha the present life and the future life. Na alikuwa Mungu anaonyesha concern yake ya future ya Israel, na alikuwa anawaonyesha ya kwamba anawapenda. Si saa hii, kutokea before waumbwe walikuwa kwa mawazo ya Mungu. Alikuwa anaonyesha that concern. Na siku ya leo ni sisi Mungu anaongelesha, kwa sababu ni sisi tuko saa hii. In those days or in those time walikuwa na changamoto zao, na ndio maana Mungu angetokea na angewa encourage, awaambie ya kwamba bado ameweka mipango yake vizuri juu yao, na bado ameweka ahadi yake. Na ni sisi Mungu anaambia bado ameweka mipango yake thabiti ama laini juu ya maisha yetu, na hajatusahau. Mungu anaongea pia kuhusu vile atakavyofanya na uzao na uzao na uzao, generation to generation. Na anasema ya kwamba baraka yake itakuwa juu yao. Ni sisi Mungu anaambia. Tuko siku ambazo tunasema ni kugumu, lakini tusisahau tuko na Mungu ambaye anaweza akaendelea kutembea nasi katika ugumu. Mungu haachani na watu wake hata kukiwa kugumu. Bado Mungu anatembea na watu wake katika magumu, juu yeye ndiye ajulikane. Hajulikani kwa mambo rahisi, anajulikana kwa mambo magumu. Bahari ya Shamu ilikuwa ni tisho kwa Waisraeli, lakini kwa Mungu, kwa sababu ilikuwa ni kazi ya uumbaji wake, ilikuwa ni kitu rahisi. Hata sisi wakati wetu umefika. Yes, unga iko 200 kuendelea. Sukari ndiyo changamoto sana.
tunalia sukari. Lakini sisi ni watoto wa Mungu aliye juu. Sisi ni watoto wa Mungu aliye juu. Ati ya kwamba hata kama mambo ni mazito, ako na uwezo wa kutushika mkono, kutuvukisha. Na our prayer item venye tunafaa kuomba, tusiombe tukiona ugumu. Tunafaa kuomba tukimuona Mungu. Mungu mwenye anaweza pitia katika milima mirefu kukushinda, aifanye ikuwe tambarare na upite. Mungu ambaye anaweza ondoa thorns mbele yako, na kama thorns haitaondoka, he is able to give you wings to fly. Mungu ambaye hata kama kutakuwa na hali inakaa kama moto, hata kuachia kwa that process ukue alone. He is always there for you in that situation yenye unaweza kuwa unaendea through. Lazima tujue tuko na bond. We are the children of God. Vile unaonanga mtoto akizaliwa anakuwa na that bond na parents wake. We have that bond. We have our God. In the time of trouble, we call him. He has promised he will hear us. In the time that we need, he will come and satisfy us. In the time we are not seeing anything, we call him, he will come. He will answer us in the time of trouble. Any setup yenye inaweza kuwa imewekwa, any setup yenye enemy anaweza set up ya ku reverse you back, God is always with us. He has given us his angels to encamp around us, to give us guard all the time. So we are the chosen people of God. Na ndio maana nikasema things are changing. Things are changing. Maybe hautaamini because things are difficult. But kwa Mungu, God hajui difficulties. Anasemanga everything to him is possible. And you have to know that people under God's direction, even if there is that task which is very impossible, they will go through. Because we are God's people. Na ndio maana tunafaa tukue proud of having God. You know, people are regretting having life, but hawahesabu ya kwamba they have God. We have God. Na sasa tulizaliwa, sisi sio watu wa kugive up na kusema ya kwamba maisha hii ni magumu, litokee lile litatokea. Tunafaa tupitie kwa process to overcome, tukue grey, tukiendelea tu na Mungu na atatusaidia. Tuko na that bond. Vile mama na mtoto akizaliwa, ama baba na mtoto, venye anasikianga this is my child, hivyo ndivyo tuko kwa Mungu. God wants the best from us. Anataka kukuona ukifanikiwa. In fact, anataka win. Nilikuwa nina meditate why we received the breath of God. Nikaona it is very true. Since we received the breath of God, God lives in us. Na sisi ndio tunafaa kushinda changamoto yoyote yenye inaweza kuja, unaiambia. Because we have the breath of God. We have power to prophesy. We have power to bind. We have power to cancel. We have power to build. We have power to protect. We have been given because we have the breath of God. Because nilikuwa nauliza, kwa nini hakutupea just tupumue air but his breath? Hata kama hii air tunaipumua, we have God who is always in us. Ati ya kwamba hata kama unaenda in the wrong direction, he will control you and turn you back to your position, to where you are supposed to be. We have that breath of God. Na juu tuko na that breath of God, wakati world inasema economically it is hard,
Sisi wenye tuko na that breath of God, tunafaa kuwa proud sons and daughters of God. The people that knows they will have the sufficient of the day, even if things are difficult. People who believe in God. People who know where they have come from. People who knows that they bear the name of God. People who knows that they have God. Na ndio maana Mungu hakuoni ukiwa kitu simple. Mungu anakuona ukiwa more than a conqueror. Ndio maana Bible inasema we are more than a conqueror through Christ Jesus who strengthen us. Because we have the breath of God. We are the chosen people of God. God knows where we are and where we are going. He knows where you have not reached and the reason why you will reach. But the journey he started with you, hata kuachilia njiani aseme nao, no. Atakupeleka mpaka mufike. We see him walking with Moses. We see him even speaking, even commanding the stone to give his people water. We see him in the fire saving the people who are thrown inside the fire. We see him saving people from the sea. We see this God, he is a mighty God. Tunaona vile alikuwa anapigania watu wake. Tunaona vile alikuwa mwema. Ni Mungu mwaminifu. He wants the best from you. Every day ukiamuka, the angels wenye ameassign for your life, the report that they should be taking, it is not a report of failure. It is a report of you conquering each and every way. Mungu anataka kukuona ukiwa successful in your life. Na ndio maana alikuwa anaita Jacob, anamuita mtumishi wangu, Israeli niliyokuchagua. Alikuwa anamwambia Jacob, my servant, but you became my chosen. Na akampatia Israeli. Alikuwa anamuita tena, alikuwa anaendelea na anamuita Yeshuruni, my right hand. Alikuwa anasema niko na wewe nikuongoze, niko na wewe nikusaidie, niko na wewe nikupeleke, nikufikishe mahali unahitajika kufika. Sitakuacha, sitakupungukia. Ni sisi Mungu anaongea na sisi. Hata tuacha, hata tupungukia. And because we have come here to pray, ni vizuri tujue he loves us and he cares for us. Anatupenda. Ametupea the breath. Ndio maana unaona nyasi inaweza kosa maji ikauke. Flowers inaweza kauka. Samaki inaweza kosa maji ikufie kwa bahari. Ikitolewa tu ikose maji inakufa. But wewe si unatembea safari mrefu kukiwa na changamoto and you still survive because we have the breath of God. Tuko na nguvu zake. Tuko na ushindi wake. Na tunafaa kuwa proud of him. Hizi siku za mwisho, wakati tunaona dunia kama inayumba, sisi tunafaa kustick to his word. Tujue we are the chosen people in this time. We are the chosen people in these last days. We are the people wenye tutasimama na tuseme we know him. Wengi watawacha. Watasema it is so hard to believe. But kuna mabaki, you and I. Tutasurvive under pressure. Tutaremain faithful to God. Na tutasema we know him. Tutasema ya kwamba we will serve him. Tutasema no matter what will come on our ways, we will not be moved. Any challenge will come. Tutakuwa tuna declare the name of God to every kind of a challenge. And this is the day that the Lord has made for us. Ndio maana nimesema things are changing. When I say things are changing, it is a matter of believing in God. Wakati Israel waliambiwa go and spy the land, come and give us the report how the land is. They came with some of the fruits of the land. And they say that land is beautiful, it is good, these are some of the fruits. But at the same time, they
they compared themselves. They said, but comparing us to them, we are like grasshoppers. Hiyo sio answer ilikuwa wajipee. Because God said, go and spy the land. It was difficult. Walikuwa naona ni difficult because they had to fight. But Mungu alikuwa hapo awapatie nguvu ya kupigana, na hakuwa anawapeleka kuwaua, alikuwa anawapeleka kuwaridhisha na kuwahifadhi. Bwana Yesu apewe sifa. So Joshua and Caleb managed to go to the next level because to them they saw God was faithful. Waliona uaminifu wa Mungu. And they entered. They raised the sword and they conquered those giants that were afraid in Israelite. They conquered them. Hata sisi katika maisha yetu, we are chosen. Kuna some giants katika maisha yetu tutaona. Kuna some situations katika maisha yetu tutaona. But we are the chosen people of God. Hata mkate ifikishe 100, we will eat. Sijui kama kuna mtu anasema ndio Bwana. You know, kuna mambo yenye sisi hatutabadilika. The prophetic message of the word of God inapokuwa fulfilled, kazi yetu ni kucomply with what God has said in his word. Anasema ya kwamba the just shall live by faith. By faith believe in him. Believe in him. Mkate ikikuja 100, believe in 100 itapatikana. School fees inaongezwa inafika 50, believe in God. Hiyo 50 bob ni makaratasi, Mungu atakupea. Believe in ya kwamba hiyo sukari imepanda, hautakunywa chai bila, ama utasema, ama utaji-encourage vile watu wanaji-encourage. We can do without sugar. Who doesn't want to taste something good? Wacheni tusiji-encourage kwa mashida. Wacha tuache sukari juu tunataka, lakini tusiji-encourage hatutaki. Bwana Yesu apewe sifa. The just shall live by faith. Na ndio maana Mungu anasema, I have chosen you Jacob, my servant Israel. Na alikuwa anasema, usiogope Yakobo mtumishi wangu. Akasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Mahali kuna kiu, mahali vijito zetu zimekauka, Mungu atahakikisha kumetoa maji. Na ndio maana ukiomba siku hizi, omba prophetically. Usiombe like you are asking, just pray prophetically. Unasema kila mahali kunafaa kutoe kitu Mungu. Nasema vijito za maisha yangu, vijito za biashara yangu, mikono yangu ifanikiwe, nipate kibali. Ni vizuri tuwe tunaomba prophetically siku hizi. Juu kile kitatushindania ni kusoma neno la Mungu na kusema ya kwamba ati roho yake juu ya wazao wetu na baraka juu yao watakao wazaa. Ati baraka ya Mungu, roho wake atakuwa kwa huyu kijana ako hapa, na baraka zake kwa watoto wake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tunatabiria watoto wetu tunasema, Bwana ni asante kwa kuwa umemimina roho wako. Roho wako ataongoza watoto wetu na baraka zako, kwa sababu wewe ni Mungu tajiri, muumbaji wa vyote. Nataka tuone the God. Unajua sometimes unaonanga God in a single way. Wewe tu unamuona na your personality, lakini humuonangi worldwide. Umuone the founder, mwenye anajua the beacons of the world, mahali ziko. What can he not give? Hakuna kitu hawezi peana. He is a mighty God. He is a God of a big promises. Na akipromise kitu lazima utafika. Na kwa sababu tumefika mahali, the money yenye tunashika, it is a challenge. Ukiona this challenge, it is a time. Yes, we work hard, but at the same time, we stand with the word of God. We decree it in our lives. Na tuseme vile linasema,
Roho wako ako juu yangu, umenimiminia mafuta, kikombe changu kinafurika, uzao wangu ni baraka. Na unatabiri, unasema nikiwa na ile nywele ya white na after niwe na nisikue, bado Mungu utakuwa mwaminifu. Tunatabiri kwa sababu yale tutakuwa tunatabiri itakuwa ina move in the spiritual realm, itakuwa inatembea in the spiritual realm, kwa sababu kama Mungu ameahidi, ataahidi. Anasema baraka juu yao atakao wazaa, nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Mmoja atasema mimi ni wa Bwana. Imagine saa hiyo umebarikiwa mpaka mtu anakuja anakuzaa, anakuita. Sema kulingana na Mungu wako nitakuita jina. Kulingana na vile umefanikiwa, nimependa Mungu wako. Time imefika yetu na tujue ya kwamba we are the chosen people today. Since we believe Jesus Christ is the Son of the living God, we are chosen people of God. Na ni wakati wetu tusimame na nguvu katika mambo yale inaendelea saa hii. Ni ngumu, yes. Si tunasema ni ngumu. Ni ngumu, tutajengea Mungu madhabahu. Ni ngumu, tutaendelea kumkiri yeye. Ni ngumu, tutaendelea kung'ang'ana hata kukikua na kumwamini. Na kumwamini kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kila mahali unamwamini. Kuna mambo adui yeye uweka tu akuvunje moyo. Akuvunje moyo, lakini unaendelea na kumwamini. Bwana Yesu apewe sifa. Ujue umechaguliwa. You belong to God. He is concerned about you. He loves you and he cares about you. You have the bond together with him. He wants the best from you. He sees you victorious. Hakuoni ukiwa just atikale kamtu kanyonge. Alikuwa naambia Israeli wewe mdudu. Watu wengine walikuwa wanaona unyonge, but Mungu alikuwa anaona warrior. Alikuwa anaona winner. You are a winner. You are a warrior in God's eyes. You are more than a conqueror. You are not behind. You are at the front line. Uko mbali sana. Kuna door open for you. And door open for you ni kujua Jesus Christ is the door. Once you begin to pray, you see that door. Unasema, Jesus, you are the door to my Father. I come to you. You enter into that door. Wakati una enter into that door, unaanza declaration. Unasema, I am more than a conqueror. I am not a failure. I know my generation to generation to come, they are blessed. They are not failing but standing. They are great men and women in the city, in the world. Unaanza kufanya declaration. Unasema, I know I am rich. You know, vitu zingine ni wale wamekombolewa, the redeemers. Wale Mungu ameredeem. Ndio wanasema vitu vingine. Wanasema, I am rich. Na saa hiyo ile pesa uko nayo haiwezi hesabiwa you are rich. Unasema, I have many properties. I am buying. I am purchasing. Unaanza kuongea the word of God because you are rich in God. We should be proud of our God kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ukiangalia dunia, kuna dunia imekataa. Even kuna watu wanasema he doesn't exist. But us here we know because we have him. Saa zingine unakutana na mikosi mingi, but anakusave na unasurvive. Blessed be the name of the living God. So siku ya leo, because things are changing, I believe mambo inabadilika. Ninaposema hivyo, inakubadilikia kwa wema. Situation ile uko itabadilika. Mahali uko hauna mapato kutabadilika. Mimi nahubiria rich people in God. Kama we are the citizen or the citizen of the kingdom of God, tuko kwa VIP, viti zile za mbele. Hakuna kitu Mungu ataficha mbele yetu. Our God is ever faithful. Tuko those chosen people.
Wale watu Mungu alichoose hapa kwa Bible, the majority of them won. They won the project that they were given. Unaona sasa Jacob, Israelite, the chosen people of God, wale walikuwa wabebe jina la Mungu ajulikane. They were passing through hardship. They had many enemies. In fact, they were very few. But Mungu alikuwa anawaambia, I will multiply and increase you. Bwana Yesu apewe sifa. God taught them how to fight. Wakionekana kama wadudu wadogo, wakapewa nguvu. From them kukatokea kings. From them kukatokea prophets. From them kukatokea God's messengers. And from them Jesus akazaliwa. Siku ya leo, you are more than a conqueror. Na unapoomba, don't pray like you are having a problem. Pray like you are rich. Face your Father. You have that bond. He loves you. He loves you constantly. Hapo hapo. Na anakupenda, upendo huo wa ghafla. So wakati unaongea na yeye, don't talk to him as if he's very far. You have his breath. Breathe that breath and speak that breath. Ndio maana Psalms 81 from verse 10 inasema, open your mouth wide and I will fill it. Because he is inside. Speak life to your life. Speak life to your children. Speak life in this year. Useme kutoka mwaka uanze, I still believe it will not end and I remain the same. Speak life to your family. Speak life even to this house. Tuseme ya kwamba tutakombolewa, hatuta remain the same people. Hatutakaa the same people. We have the breath of God. We will overcome so many giants. We will overcome. David overcame because he had the Spirit of God in him. Na alitembea. Also, we have the Spirit of God. On top of the Spirit of God, we have Holy Spirit. Bwana Yesu apewe sifa. We are double anointed. We have that double anointed. Double anointing of God. Kwa hivyo siku ya leo, today make a declaration katika maisha yako. Labda kuna areas that is beyond you. The areas that is beyond you. Wakati unaona those areas that is beyond you, you are not able to solve them, those problems, you speak prophetically. You speak prophetically. You take the word of God. Kuna wakati mtu akinipata aniambie, for example, ananiambia, pastor, mimi mzee wangu ashughuliki na mimi, namwambianga utaongea prophetically. Prophetically ni kusema Yesu alipenda kanisa mpaka akaikufia. I pray for my husband. Atanipenda mpaka anikufie. That is, najaribu kuwafundisha what is to speak prophetically. Usiende tu kusema, oh Mungu, msaidie a change. Quote the word of God. Speak prophetically. Ukispeak prophetically, kwa sababu sasa tuko miaka ya kuongea kiunabii. Unaomba, unasoma neno alafu unaanza kusema kiunabii katika hali zako. Prophetically means when you are sick, you don't look for a healing. You declare that you are healed. You declare that you are healed. Sema, I am healed by that blood. I am healed in the name of Jesus. I am healed because he took all my sicknesses to the cross. And today I am healed because he said it is finished. He took it all. I am healed. I am rich. He is my Father. Sasa wakati unatembea in the spiritual realm, as somebody who knows who he is and where he has come from,
Even the enemy will give you away, because amejua huyu mtu anajirealize, huyu mtu anajitambua. In the book of Numbers chapter 22 mpaka 23, huyu mtu alikuwa anaitwa Barak, king of Moabs and Ammonites, mwenye alienda kwa mtu anaitwa Balaam akasema, curse for me these people. Nataka uone vile Mungu to sign in to him, ati ya kwamba hatuwezi panguliwa kutoka kwa mpango alipanga kutoka ile wakati tulizaliwa. Wakati Balaam na alikuwa na uwezo, because alikuwa akipewa mali analaani vizuri, God spoke to that. Aliongea to Balaam akamuuliza, who can curse whoever I have blessed? I have blessed Israel and nobody can curse them. Akaambiwa, maybe it is the location. Let us change the location. Mahali popote alienda, ukisoma chapter number 23 uendelee, utasema wakati Balaam alikuwa aliona watu wengi ambao Mungu anawapenda, akasema, surely these people are loved by God. Badala awalaani akasema, natamani mwisho wangu kuwe kama mwisho wa watu hawa, na hata nikikufa nikufe kifo cha mtu mtakatifu. Siku ya leo tunapendwa na Mungu, na usidanganywe na challenges, usidanganywe na discouragement, usidanganywe na windi yenye ina blow all over the world, yenye inasema things are hard. Yes, we know they are hard, but we have God in that hardship. We have God. Yes, children are not respecting their parents, but we can make a prophetic declaration and say the Spirit of God will be upon our children. They will respect. Sisi ndio tutaongea in the word of the Spirit, because we are God's people. Na tujielewe, kwa nini Mungu alikuwa anakasirika wakati wana wa Israeli walikuwa wanaangalia miungu? Alikuwa anashindwa, hawa watu nimewasave, hata kwingine hawakuniuliza ni wasave. Hawa watu kwani bado hawajanijua mimi ni nani? Alikuwa anasikia wivu wa kujiitanisha na wao wanampatia talaka, na yeye amewachukua akawaweka wakawa wake. Hiyo ndio ilikuwa shida. Kuwarudisha kwake alikuwa anatumia nguvu zote. Saa zingine anawapeana kwa maadui wapigwe ndio wamuite warudi, awaitikie. God loves us with a constant love. Anatupenda. Na siku ya leo ninataka uone Mungu mtakatifu katika maisha yako. Sijui katika maisha yako what you are going through. Sijui ni nini unataka katika maisha yako. Sijui vile umeshinda ukiongea leo. Sijui kama umeongea leo ushindi. Unajua ni vizuri, hatuta change vitu kwa duka kuongezwa bei, ni kweli. But tunaweza change venye tunaona. Na utasema zikiongezwa bei kwani hutaishi? Utaishi na utakula. Ile njia tu Mungu atapitia, lazima utasurvive. Watoto watasoma, na vile Mungu alikusudia lazima kila kitu itafanyika. But ni vizuri mioyo yetu kujua ya kwamba tuko na baba yetu mbinguni, tuko na Mungu wetu. David alisurvive na akafanyika kuwa mfalme. Kwa nini? Because kwa maisha yake alikuwa anajua hakujichagua, alichaguliwa. Wewe hukuuliza uzaliwe, ulijipata. Huyo Mungu alikuleta ukajipata. He is faithful to walk you through. Amen. He is faithful to walk your children through. He is faithful to save you in the time of trouble. Leo nilikuwa nina meditate nikasema, sometimes we meditate paka tuna meditate tukikufa, tuna meditate tukiwa wagonjwa, but hatujawahi kaa chini to meditate about life. Tuseme since I have God I have life. All the time I have God I have life. All the time I have God my children will go to school. All the time I have I will eat. I will dress up.
I will have the sufficient of the day. Even if the day is challenging, God is always there to take care of you. Kwa hivyo siku ya leo, I want you to see that big God who created the universe, who said let there be, who said let the day be, let the night be, who said let the forest, let the sea, who separated the sea from the dry land, and the darkness could not hinder his word. Umuone tu katika maisha yako, useme I have my greatest reward, it is my God. Na ujue ya kwamba you have achieved to be alive because of him, because he lives in you, and he is greater than the challenges that you may encounter in your life. He is greater than the things you see they are very impossible to you. To him everything is possible. Inuka kwa mguu wako and begin to see God. Begin to see this God. Begin to see this God who knew you even before you were formed in your mother's womb. Who knew you that you will be at a time like this. Mwenye alijua utakuwa uzae wakati watoto kwa wakati kama huu, na sasa ni huyu anasema ya kwamba atawachilia roho wake. Anasema atawachilia, atamwaga roho wake juu ya wazao wako, na baraka juu yao atakao wazaa. Can you imagine? We have a big great God, na ahadi zake ni za milele. Unapomuona, begin to thank him. Take that word in your heart. Useme asante kwa kuwa your spirit is present. Roho wako ako juu ya maisha ya watoto wangu, na hata baraka zako kwa wazao watakao wazaa. Mungu ameanzana na wewe, akakukomboa, akamwaga roho na akaendelea kubariki, na hivyo ndivyo anafanya katika maisha yako. Naamini shalababozaya rika santa shalababoseketaba rika santa. Amini Mungu anafanya njia. Shalababosanta shalababozaya. Wewe ni Mungu wetu. Naamini Yesu utafanya njia. Naamini Yesu utafanya njia. Nataka uamini. Naamini Yesu utafanya njia. Amini. Naamini juu ya watoto wangu. Naamini hata juu ya kanisa lako. Yesu utafanya njia. Nataka utabiri. Hata hili litapita, natabiri litapita. Hata giza ikidumu, nitaona mwanga. Natabiri litapita, litapita. Hata njia iwe ndefu, mwisho nitafika. Sema hata hili litapita. Natangaza litapita. Hata giza likidumu, nitaona mwanga.
hata hili litapita, natangaza litapita, hata safari iwe ndefu, mwisho nitafika. Sijui utakalofanya, ninachojua utatenda. Hata kwa mifupa mikavu una uwezo wa kupa nguvu. Bwana, enda tu mbele za Bwana useme itapita, itapita, itapita. Watoto wetu tutabarikiwa na Bwana. Tabiria maisha yako, sema wewe ni zaidi ya washindi, sema wewe ni zaidi ya washindi. Kuna mambo mazuri inatoka kwetu. There is something good that is coming out of us. Kuna mipango ya Mungu miema. Tutafurahia uwepo wa Mungu, tutafurahia nguvu za Mungu. Sijui utakalofanya, najua utatenda. Hata kwa mifupa mikavu una uwezo wa kupa uzima. Sharababoseketaba rika santoba rika santarababozai rika santorobozai. Sisi ni kizazi ambacho kimebarikiwa, tumeinuliwa na Bwana. Watoto wetu ni kizazi ambacho kimebarikiwa. Roho wa Bwana ako juu yao na uzima uko juu yao. Watakuwa kizazi heshimu wakubwa wao, kizazi ambacho kitasikia mabaki wako. Bwana, umetuchagua sisi pamoja na watoto wetu, sisi pamoja na nyumba zetu. Umetuchagua Jehova, kizazi ambacho kimebarikiwa, kizazi ambacho kimeinuliwa ya more than through Christ Jesus who strengthen us. Tunaweza mambo yote ndani yako Yesu. Asante kwa sababu unatupenda. Thank you because we belong to you. Thank you for having a concern about us, oh God. Thank you for loving and caring about us. Thank you because, oh God, we have that bond together. You are our Father. Thank you because the best from us, oh God. Thank you because you are seen as more than a conqueror. Oh my Father, my God, we lift your name up. Tunatabiri ya kwamba katika majira haya na wakati huu wa siku hizi za mwisho, Bwana, hatutakosa, hatutapungukiwa. Utakuwa mponyaji wetu, utakuwa nguvu zetu, utatuepusha kwa mabaya yote. Tunaomba ya kwamba setup zote tunaweza kuwa tumewekewa, utatutegulia, because we are more than a conqueror. Hatutarudishwa na lolote nyuma, kwa kuwa wewe ni baba yetu. Tunakuinua Mungu, tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante kwa sababu unatupenda. Pokea utukufu, heshima, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa sababu
inabadilika kwa wema katika maisha yetu, inabadilikia watoto wetu. Roho wa Bwana, tunaomba ukaingie watoto wetu sasa. Tunaomba ukaingie maisha yetu, kukawe Bwana na ufufuo. Mambo yamekufa ndani yetu ikaondoke, kukawe na mazao, kukawe na amani, kukawe na furaha ndani ya maisha yetu. Hata katika maono haya ambayo Bwana umechimbua katika madhabahu haya, we speak God life. Tunaongea uhai in the name of Jesus. Shalababu santa. Unastahili Bwana, unastahili Bwana, stahili Bwana kupokea utukufu, kupokea heshima, kupokea uwezo. Asante kwa sababu umetuchagua. Riba santa, wewe ndiye uliyetuchagua ukatufanya kutoka tumboni mwa wazazi yetu. Unasema utatusaidia. Riba santa, asante kwa sababu hutaki tuwe na hofu. Tunakushukuru kwako, tunakushukuru kwa nguvu zako. Pokea utukufu, pokea heshima. Asante Bwana. Bwana, tunakushukuru. Nataka tuamini hivyo Mungu amesema katika maisha yetu, hivyo ndivyo kulivyo. Tuweze kuamini na kuomba. Baba mtakatifu, tunaamini neno lako. Tunaamini ya kwamba hivyo umesema ndivyo kuko. Tumechaguliwa na wewe na tumeshakombolewa. Watoto wetu wamemwagiwa roho wako na uzao wao ni baraka, kwa sababu ulitulete duniani na kusudi, na kusudi lako haliwezi ondoshwa. Bwana, twajiweka wakfu mikononi mwako. Twaomba utubariki, twaomba utukomboe, twaomba utusaidie. Asante ni kwa sababu tutasimama kuliona neno lako katika maisha yetu. Tutakaa tukilitafakari siku hizi za mwisho. Tusaidie kukutangaza wewe ndani yetu, kukutangaza wewe katika hali zetu, kukutangaza wewe katika mambo yote tunaweza pitia. Twajiweka mikononi mwako. Tujae Roho Mtakatifu, tujaze, tusitoke hapa hivyo vile tumekuja. Tujaze na utujazie watoto wetu Bwana, ati ya kwamba Bwana hatutakiuka tukukane. Tutasimama tukutangaze katika hali zote katika ulimwengu huu wa sasa. Twajiweka mikononi mwako tukijua we ni Mungu. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu tunapotoa dhabihu zetu zikubalike mbele zako. Twakuinua na twasema ni asante. Kwa jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. God bless you. God bless you. Mungu awabariki. Mungu awatendee mema.